terminar essa gameplay. Inclusive, eu já... Onde é que eu tô? Eu tô no... Não, velho. Era pra mim vir pra cá. Eu já tô aqui, não tô? Cadê? Diário. Agora... Não, esse aqui é missão secundária, missão primária. Vamos lá. Louco, já pensou? Não era o hacking que era pra poder upar? Já pensou? Eu ia ficar tão triste, louco. Se eu chegar aqui nessa cabine e for outra coisa pra upar. Eu ia ficar tão triste, porque imagine se por 39 por 40 eu demorei 2 horas pra tentar upar. Que palhaçada dessa? Não, louco. Nioka Pavarotti. Meu Deus. Louco, tem que ter alguma coisa aqui. Não é possível. Mano, o meu hack tá nível 90, velho. Eu não acredito que eu fiz. Ah, velho. Eu não fiz isso, não. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, não. Meu Deus, eu não fiz isso, não, velho. Não acredito que era só ter olhado o porco esse tempo inteiro, velho. Ah, velho. Sério mesmo? Nossa, louco. Aí eu fui menino, hein? Aí eu, aí eu fui menino, pegar a chave da navegação do Tártaro. Nossa. Eu fiz o maior rolê de todos os tempos. Sendo que o negócio tava aqui no porco, cara. O que que aconteceu? Não, simplesmente eu cheguei ali que tinha um computador que era pra me analisar. E aí eu cliquei no computador e lá tava hack nível 90. E eu tava no 80. E aí eu falei, puxa vida, eu tenho que upar um nível, né? Então eu comecei a fazer missão secundária que nem louco. Tá entendendo? Que nem louco. Eu fiz pelo menos umas 45 missões secundárias. E aí eu chego aqui, aí eu upei de nível, aumentei meu hack pro nível 90 e fui lá, no computador. Cheguei no computador, nível 90. Eu tô no nível 90, não dá pra acessar. Aí eu falei, não acredito. Como assim? E aí eu fui numa cobaia que tá ali do lado, no porquinho, fui examinar o porco. O porco tem um cartucho que era só pegar o cartucho e ter colocado, não precisava nem ter upado o nível. Ou seja, eu gastei 3 horas da minha vida farmando e upando, sendo que na verdade nem precisava. Era só ter chegado ali, ter olhado o porco e ter metido gameplay. Calma aí, como é que é um negócio aqui? Não, pera, o que tá acontecendo? I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Sabe algo útil? Resident count is as follows. Tem 3,071. 3071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I Levar would um also cachecol, é? ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Tá, boa tentativa, mas não vai rolar. Understood.
If you die or are incarcerated for life, I can generate a new ID for the next captain. Tá. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's Tá, a docking atração da authority. prisão, tá? Falei. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. Aham, eu tô ligado. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Você executado, é? É isso que a gente vai ver. Isso vai levar quanto tempo? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. É, né, pessoal, de mentir se você vai me matar porque se preocupar com um documento. Protocol is important, sir. É, The sentencing importante, of one né? crime does not preclude the sentencing of another, technically speaking. Tartarus docking authority signing up. Hang on. Looks like you're gonna have company at the execution. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. How can I be of assistance? Como posso ajudar? Tô a fim de um pouco de entretenimento. Tem um minutinho pra falar. Eu gostaria de saber sobre a colônia. Depois a gente se fala aí. Vamos meter bala. Opa, antes de eu ir meter bala, eu não vou ter muito dinheiro pra... Eu acabei de fazer uma besteira. Não, não fiz não. Tá, vamos vir aqui. Não, não era aqui que eu queria vir. Ajustes. Aqui, ó. Aumentar mais um pouco de... Ai, acabou meu dinheiro já. Vamos consertar isso. Minha roupa, eu acho que tem que consertar minha roupa também, calma aí. Nossa. Nem fu. Palhaçada é essa, mano? Meu Deus, que merda foi que eu fiz? Por que eu tô com uma roupa? Por que eu tô com uma roupa nível 31, mano? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu em algum momento da minha jogatina eu fiz uma besteira e não sei quando é que foi. Se você chegasse no nível 90... Não, então, lá tinha uma opção tipo assim de hackear o sistema se você tivesse 90 de hacking. Só que eu tava com 90 de hacking, mesmo assim não deu pra me hackear. Aí eu também não entendi, né? Mas foi isso que aconteceu. Aí eu fui lá e procurei o cartão. Aí eu consegui acessar. Ai. Ah, é amigo. Embora. Meteção de gameplay eu quero. Agora é tiro porrada de bomba, bem velho. Do jeitinho que a gente gosta. Varate, faz as honras. Quem é que tá aqui? Bem safado. Cachorro. Pode não. Cartucho de energy. Que arma que eu tô? Meu Deus, que arma é essa? Ah, tá. Que arma é essa? Mano, por que eu tô com essa arma na mão, velho? Morre. Gente, que arma... Mano. Meu Deus. Meu Deus. Que momento do meu jogo começou a dar tudo errado, hein? Só isso que eu queria saber. Por que eu tô com essa bendita arma na minha mão, bicho? Desnorteio, munição pesada. Cadê a minha... Será que é essa? Eu acho que era essa. Toma! Irra! Essa aqui tá boa, hein?
tá boa pra gameplay. Bora. Ai, droga. Quem é que tá atirando em mim? Eita, que o bicho abaixou na hora. Ai, quem é que tá atirando? Meu, cara. Você é amiga. Mano, esse cara não é amigo. Reputação do conselho reduzida? Você acha que eu tô ligando pra reputação do conselho, velho? Sério mesmo? Quero que o conselho esteja lascado. Eu não fiz nada. Quem foi que disse que você fez alguma coisa? Ó. Ai, mano, minhas garotinhas morreram, velho. Preciso ir lá. Cadê o meliante? Ah, mataram? Menos mal. Tá, beleza. Ihá. Vamos embora. Aham. É, complicado, né, Pavarotti? Complicadíssimo demais. Mas a gente vai resgatar o nosso amiguinho. Foi eu que eu coloquei ele nessa enrascada? Sou eu que vou tirar ele. Cadê o safado? Bora! Mentira que eu errei! Eita! Olha que safado! Acabou aqui a minha munição, hein? Eita! Vender células de energia. Nossa, levou um balaço. Tem um cara lá, ó. Mentira, eu só atirei porque eu tava carregando. Nossa! Errei a queima-roupa, mano. Como é que tá aí, gente? Pavarate! Pega 3 dias carregando tiro. Tem como a gente subir por aqui? Não tem como subir por aqui, então a gente já vai subindo por aqui, ó. Quem é que tá falando isso? Tem mais meliante pra lá. Acesso restrito. Não pra mim. Antibióticos. Ai, levou só uma dadinha. Que mentira. Ah, véi. Que isso, mano. Vamos. Que? Cadê o cara? Oxi. Ah, que mentira na hora que eu coloquei. É pra que explodir ali. Caraca, eu tô cego, hein? Sai do meio. Sai do meio. Vocês ficaram na frente, mano. Não tem como eu atirar. Ó, todos nós caímos. Ainda não caiu nenhuma vez. Acho. Que me lembro. Não, caiu um monte, né? Mas aquelas vezes lá não contou. Nossa, tô com munição pra caramba, velho. Dá pra me terminar o jogo só com essas munições aqui. Tanta munição que eu tenho, bicho. Olha lá embaixo, ó. Ai. Inimigos. Nossa, 2 numa porrada só. Ele não ia dar. O que tá vindo aí? Tá vindo a manada. Ah, errei.
Obrigado pelos looter. Mano, pensa num cara que gosta de loot, sou eu. Que isso, que mentira! Mentira! Como é que tá a situação? Esse cara tá todo longe lá. Toma! Ah, errei. Isso aqui é inimigo? É inimigo! Ninguém me vê. Para! Morri. Eles estão se matando. Que isso? Meu Deus. Mano, como que eu tô errando isso, cara? Uma hora pra outra. Faz feito eu no código. Tá bom, deixa comigo. Só bala no churubo Google. Isso aqui é o quê? Ué, como é que eu vou... Ué, não entendi. Como é que chego? Ué. Como é que eu vou pra aí, gente? Ué. Não tem porta. Ah. Ai. Ah, tô ligado. Tá, eu acho que mas daqui pra lá não tem como não, né? Daqui pra lá não tem como. Ué, mas daquele lado não tem. Oxi. Pronto. Agora deu. Meu amigo, eu vou morrer, velho. Não tem como ir pra lá. Oxi. Eu tava pensando em girar essa plataforma aqui, tá ligado? Pra lá não tem acesso. Ai, droga. Louco, ele não pula. Deixa eu ver aqui. Ah, só pode ser por aqui. Que mentira! Ah, agora sim, louco. Ó, cagando. Filha da mãe. Pegando pelas costas. Covarde. Pega pela frente, pra tu ver. Não é possível.
Ah, tem combate ainda. Agora acabou o combate. Já foi? E aí, Doctor? Well, look who it is. Vem mais I'll pertinho be de mim. damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I knew I smelled monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. É, Presidente Rockwell, eu imagino. My word! You correctly identified the most recognizable man in the colony. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. É, fala sério, Phineas, ia preferir morrer a cooperar. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se, but that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. Esse louco furioso está salvando os colonos congelados que você largou de mão. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's... Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're... Sabe, eu não precisava fazer isso se você tivesse cooperado. Sabe, honestamente, isso nem me passou pela cabeça, só estou tentando ajudar. Você preferia continuar nessa espiral descendente? Eu posso dar um jeito nesse lugar. Oh, right. This coming from the psychopathic outlaw. Yes, I'll try to be more open-minded about your path of wanton descent. We don't need your help. Mentir, persuadir, temperamento. São os negócios Rockwell. Os seus recursos e nossas iniciativas, a gente podia fazer muita coisa. You have proven yourself capable, I'll give you that. Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, and make... I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If you survive, you'll need someone to sell the rest of the board on your plan. Ótimo, pode ser que isso tudo acabe criando alguma coisa boa. Fechar a conversa, certo? Espere aqui pelas minhas ordens, você vai cuidar disso com certeza, senão vai ser o próximo. É, que eu sou maligno, tá? Então me dá licença. Tá, pega, véi. Vamos, ele mandou ficar na minha frente enquanto eu tava dando bala. Inimigos. Inimigos abatidos. Mentira. Tá, é amigo ou é inimigo? Amigo, né? Cadê os inimigos? Ai! Let's. Caraca, essa menina é muito rápida, velho. Breath now, folks. Once we're up there, I suspect we ain't gonna have time to stop shooting. Vamos, senhora Pavarati e Nyoka. Temos muita coisa a fazer. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. I don't like being played. When you delivered Wells into my hands, I was operating under the assumption that I'd won your loyalty. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Acabou, Sofia. Renuncie. I'm afraid I can't do that. To your credit, Captain, you are one of the colony's finest specialists.
Your technical abilities are beyond reproach. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Estou aqui pelo Finas, solta ele. You make a nuanced and compelling argument. Here's my rebuttal. No. Ah, é? Dr. Wells is being held in my custody. Então His você vai ser a cooperation próxima, will tá? prove invaluable. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Vamos conversar sobre isso. Não me teste, Sofia. É ruim para a sua saúde. Você não entende, Finas é meu amigo e eu não vou sair daqui sem ele. Well, that's mostly correct. You're not leaving here at all. Ah, de jeito I nenhum, take é? no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. Capitão é um Willax, não esqueça. Vamos conversar sobre isso. Vou resgatar Finas e, se precisar, passar por cima de você. Cai dentro, sua psicopata. If you insist. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains. Ah, é? And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically. Ah, é? Ah, é? É assim, é? É assim, é? Tá bom, então. Calma aí. Calma aí, então. Calma aí, que a gente vai conversar agora. Cadê? Vem aqui. É esse aqui? Ah, deixa eu tomar no banho, vai. Ah, mas vai pra casa do cara, mano. É esse robôzão aqui, é? É esse robôzão que você falou que é o fortão, é? É esse aqui, ó, que já tá caído no chão 3 dias, é? É esse aqui. Ó, tá, ó. É isso, é? Que isso foi programado pra acabar com a minha raça, é? Um já foi. Tem outro? Ai. E aí, Sofia Arquente? Se foi aqui, ô rapaz. E agora? Agora eu vou conversar com você. Vem aqui. Vem aqui que a gente vai ter uma conversa séria. Toma. Não tá aqui, né? Tá aqui, correu, né? Toma. Toma. Ai, ué. Ué. Já acabou, Jéssica? Você não fala... Ah. Ui, rapaz. Virou cinza, ó. Tadinho. Calma, rapaz. Eu tava aqui fazendo um discurso pra ela aqui, ó. Você tá me filmando, viu a derrota que eu dei nela aqui? Vamos pra cima. Calma aí, tá lacrado. Calma aí. Sabia onde que eu usava aqui o negócio. Tá lacrado ainda. Pronto. You don't know how glad I am. Se não estraga. You did the Puxa right vida. thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind. Está tudo bem. O que eles fizeram com você? I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. Tá, tô ligado. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Não gosto nada disso. Ótimo, eu estava pronto para abrir uma garrafa e celebrar. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Ah, é? Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our... You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Temos muito trabalho pela frente. Melhor começar logo.
Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. And then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? É óbvio que eu vou, né? Tenho meus planos como presidente no meu bolso. Ninguém vai saber que estou dirigindo a colônia. Eu mesmo vou dirigir essa colônia. Já convenci o presidente a vir para o meu lado. Pode contar comigo. Vou te ajudar a reviver os outros colonos. E eu vou fazer o que sempre fiz. Tudo o que eu quiser o tempo todo. Não, esse aqui, ó. When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Let's go. Lifetime. Ó, The The OSI Other teaches that Worlds. everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. Uma variável inesperada. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Olha lá. Tarkin brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were Mas slow parece que to ele tava catch sem on with cabeça. the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Sublight Salvage adapted to the changes in Halcyon, shifting their business model to suit the times. Their claims of legitimacy were scrutinized, but ultimately unquestioned. Lilia Hagen would continue to protect her family as ruthlessly as ever. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may Puxa have vida, brought morreu. Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The
ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Even the Gorgon asteroid, though a distant enigma to most of Halcyon, felt the aftershocks of your actions. The Gorgon project created divisions among Wells' newly awakened scientists. Many wanted to let the facility and its failures rot, but others saw an opportunity to improve the work of the original scientists, and perhaps the lives of Halcyon's masses. Minnie Ambrose made a compelling case for the benefits of an improved Adrenatime formula, one that could reinvigorate Halcyon's exhausted, malnourished workforce as they fought for survival in a new and uncertain world. She led the project, committed to reasonable schedules and honest reporting. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried deep beneath the ruins of the old distillery, abandoned to time and attrition. With the dissolution of the board, Ruth Bellamy found herself without the two constants in her life: Byzantine culture and her sister Belinda. In the face of this new reality, she struggled to find a direction for her life. The colony had moved on from Halcyon Helen and would require new heroes in the years to come. And so Ruth Bellamy decided it was time to exit stage left. She quietly disappeared from public view. The dissolution of the board did not mean the dissolution of the ambitions of Cedric Kincannon, the charismatic leader of Sublight Underground. Cedric offered slugs transportation services to the newly thawed colonists and set to work ferrying resources and food wherever they were most needed. For better or worse, slug headgear became fashionable in the following years. As the board began to disintegrate, Spencer Woolrich found himself at a crossroads. Cling to what little stardom remained to him, or help usher Halcyon into its new future. To the surprise of many, perhaps himself most of all, Spencer chose the latter option. Having learned a variety of different skills in the many different roles played throughout his lengthy career, Spencer founded a radio serial dedicated to staying alive despite the odds. His subjects included how to ser bonito survive fazendo ambos, violent encounters with only grazing wounds, dispense pithy one-liners for tense scenarios, and, of course, how to look good doing both. After a brief attempt at dating Helen as one person rather than two, which both Bertie and Helen found too strange, Bertie struck out on his own to try his hand at raising woolly cows. Many of his former Rangers teammates soon followed, accompanied by the woolly cow the team had originally plied with alcohol. The dairy farm thrived under Bertie's leadership and care. The Dairy Rangers privately believed that the woolly cows softened Bertie's temper considerably, although the only one brave enough to say this to his face was promptly headbutted. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable,
unreliable. She never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently, as its chief and sole engineer. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail, or clearing an infestation. Essa aí é braba, essa. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical that he'd found in a state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the Unreliable supply closet to this day. Though Minister Clark was eventually released from house arrest, long years of isolation left him a changed man, little suited for bureaucratic work or for the colony that was changing around him. He remained in his estate largely by choice, fading from public view. Chairman Rockwell served as the public face for the changes in Halcyon to come. Whenever you needed strings pulled or a voice to sell a policy change, Rockwell was only too happy to oblige. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of Aqui real, acabou. É que ele tá genuine contando a hope história, for né, the do future. que aconteceu And depois. what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Que coisa mais linda, velho. Nossa, bicho. Oh, que barato, velho. Que da hora, mano. Né, deu tudo certo no final. Né, infelizmente a nossa engenheira ficou sozinha. Ia ser legal se ela ficasse ela e mais a outra mulher lá que ela estava se gostando, né? Mas não sei. Não aconteceu, né? Quando não é pra acontecer, não é pra acontecer. Mas puxa vida, hein? Caraca, velho, gostei pra caramba. Eu gosto. Só que o jogo tem muita alternativa, velho. É muita coisa que você tem que escolher. E aí tem coisa que se você não escolhe do jeito certo acaba dando errado. Mas é legal.
E algumas escolhas também que você tinha que saber. Você ficava com essa pessoa ou ficava com essa pessoa? Quem você escolhe dos dois? Tá ligado? Ah, eu escolho esse, então você tem que matar esse. Se você escolhe esse, tem que matar esse. Muito louco, velho. Gostei, gostei. Jogo interessante. Muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei.